The excitement is building, and it's almost time to take off. Welcome on board this Qatar Airways flight. Before we depart, please pay attention as we demonstrate the safety features of the aircraft. Before we get underway, we'd just like to remind viewers at home that exits and walkways must be kept clear of baggage at all times. Baggage should be securely stowed under the seat in front of you or in the overhead compartments. For safety reasons, during takeoff and landing, all handheld devices will have to be switched to flight mode. All other electronic devices will have to be switched off and stored safely for takeoff and landing. If you drop your personal electronic device inside the seat, do not operate the seat control. Instead, please contact a member of cabin crew for assistance. Please fasten your seatbelts before takeoff and landing, and whenever the seatbelt sign is illuminated. Infant seatbelts are available from the cabin crew. To unfasten, lift the flap and pull the ends apart. And, if you would like to take a break from the action, please make sure your seatbelt is fastened and visible to cabin crew. For your safety, we recommend to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. If oxygen is required, a mask will appear from above you, or you may be required to release the mask by pulling on the coloured flag marked pull. Pulling the mask towards you will activate the oxygen supply. Place the mask over your nose and mouth, adjust the band to secure it, and breathe normally. When your mask is fitted correctly, you may assist others. Please pay close attention and take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat. The emergency exits are clearly marked and located as shown on the screen. Illuminated escape path strips will guide you to the exits. In case of emergency landing on water, the evacuation slides will serve as rafts. Please remember to remove footwear before using the slide. For your safety, we operate a non-smoking policy on board all our aircraft. Smoking in the toilet will activate a smoke alarm. Smoking on board the aircraft and tampering with the smoke detector are both criminal offences punishable by law. Now, your life jacket is either beside you, next to you, or underneath your seat. When instructed by the crew, remove it from its container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten it in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when you are leaving the aircraft by pulling the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece. The life jacket has a whistle to attract attention and a light that will automatically illuminate when in water. Life jackets for infants will be distributed by the cabin crew. In the unlikely event of an emergency, please adopt the brace position as demonstrated by Mascherano and Piquet. Oh, Neymar! Fantastic finish! And the whistle is about to blow for full time. Can we please remind you to make sure your seat is fully upright, your tray table is stowed, and your window blind is fully up. To remind yourself of the safety features of this aircraft, please read the safety card which is located in your seat pocket. If you have any questions, our cabin crew will be happy to help. Thank you for your attention and enjoy your flight with Qatar Airways. We look forward to seeing you next time. بضرورة إبقاء المخارج والممرات خالية من الحقائب ووضع حقائب اليد تحت المقاعد أمامكم أو في الخزائن العلوية. لسلامتكم ضعوا الأجهزة المحمولة في وضع الطيران أثناء الإقلاع والهبوط وأغلقوا جميع الأجهزة الإلكترونية وضعوها في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط. إذا أوقعتم جهازكم الإلكتروني داخل المقعد لا تستخدموا أسرار المقعد بل اطلبوا مساعدة الطاقم. يرجى ربط أحزمة الأمان قبل الإقلاع والهبوط وعندما تكون علامة حزام الأمان مضاءة تتوجه أحزمة الأمان للرضاع. لفك الحزام ارفعوا الغطاء المعدني واسحبوا طرفي الحزام. أما إذا قررتم أخذ قسط من الراحة فتأكدوا من ربط الحزام وإبقائه ظاهرا. عند الجلوس أنصح بعدم فك حزام الأمان.
ستهبط أقنعة الأكسجين تلقائيا. قد تحتاجون لسحب الشريط الأحمر الذي سيهبط والمكتوب عليه اسحب. عند سحب القناع سيتدفق الأكسجين. ضعوا القناع على وجهكم وتأكدوا من أن وضعيته صحيحة، ثم تنفسوا. ثبتوا قناعكم أولا ثم ساعدوا الآخرين. يرجى الانتباه جيدا لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ، فهي موضحة بعلامة مخرج كما هو مبين على الشاشة. ممر الطوارئ المضاء سيرشدكم إلى مخارج الطوارئ. في حالة الهبوط الاضطراري على الماء ستستخدم زلاقات الخروج كقوارب. يرجى خلع الأحذية قبل استخدامها. يمنع التدخين منعا باتا على متن رحلاتنا. التدخين داخل دورات المياه سيطلق جهاز كاشف الدخان. التدخين والعبث بكاشف الدخان هي جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. سترة النجاة موجودة في جانب مقعدكم أو تحته. عند سماع التوجيهات يجب إخراجها وارتداؤها. ربطوا الحزام حول خصركم مع الشد بإحكام. يجب نفخ السترة عند مغادرة الطائرة فقط، وذلك عبر شد الحبلين الأحمرين إلى الأسفل بقوة. يمكنكم أيضا نفخ السترة عبر الأنبوب. تحتوي سترة النجاة على صفارة لجذب الانتباه وعلى ضوء يشتعل عند ملامسة الماء. سيوزع طاقم الطائرة سترات النجاة الخاصة بالرضع. في حالة الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ الوضعية التي سيوضحها لكم ماجيرانو وبيكي. اسمحوا لنا بتذكيركم بضرورة تعديل ظهر المقعد وإعادة طاولة الطعام إلى مكانها وفتح ستارة النافذة. لتذكر أوجه السلامة يرجى مراجعة بطاقة تعليمات السلامة في جنب المقعد. لأسئلتكم سيساعدكم طاقم الطائرة بسرور. شكرا لانتباهكم ونأمل أن تستمتعوا برحلتكم معنا. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا ونتطلع لرؤيتكم في المرة القادمة. Cabin crew seats for takeoff. سيداتي وسادتي، التزاما بلوائح الطيران العالمية ونظرا لدواعي السلامة سيتم بعد قليل خفض الإضاءة داخل الطائرة أثناء الإقلاع، كما سيتم خفضها عند الهبوط في ساعات الظلام. وبالنسبة للراغبين في مواصلة القراءة يوجد زر خاص بضوء القراءة في اللوحة العلوية. شكرا. Ladies and gentlemen, to comply with international airline requirements, for safety reasons, the cabin lights will shortly be dimmed for takeoff and landing during the hours of darkness. Those of you who wish to continue reading will find your reading light control button in the panel above your head. Thank you.